Do you want to study the Bible with us? Please visit 𝗕𝗑𝗕𝗘𝗦 Bible Ministries Facebook page. We are also available on WhatsApp. Dial +266 5990 0806. If you're interested in watching sermons, Bible presentations, gospel music videos, podcasts, and other inspirational videos, visit our 𝗕𝗑𝗕𝗘𝗦 Bible Ministries YouTube channel. Please do not forget to subscribe. Moya Khabane, re a amohela ho 𝗕𝗑𝗕𝗘𝗦 Ministries podcast. Mo re ho lokisetsang ho tla ha bobedi ha Jesu Kriste ka ho bua molaetsa o sa feleng, the everlasting gospel. Ka lebitso ke Naledi Moseme, and I'm going to be your host for today. Empa ha ke mong, I am with my co-pilot. Good day, Babui Batswabili Ministries. Finally, my co-host has located me. She is back. My name is 𝗕𝗜𝗕𝗘𝗦. Thank you so much, ma'am. I am back. Ke kgutlile Babui ba Khabane. So, tsatsing la kajeno re lo tshwaretse a very special guest. He's not only a psychologist, he also has a doctorate. He's a doctor. Ke tlo mo bitsa hantle. He's the founder of Mind Liberation Psychology Consultancy. Hape he is a lecturer ka NUL. His name is none other than Dr. 𝗕𝗜𝗕𝗘𝗦. How amohela tate? Ke leboha ke dumedisa babui ba lona ke leboha. Ga leboha ntate for coming. Re kopa hanyane pele re qala o ka re qaqa about your company Mind Liberation Psychology Consultancy. Ke leboha jalo ka lebitso le bolela Mind Liberation Psychology Consultancy ke consultancy e sebetsanang le taba tsa tlhabollo. Ha o le tsepamise maikutlo matleng a kelello re kelello ha e ka lokollwa e kgona ho etsa dimaka ho latela ntate modimo tshimolong o na rerile o motho a etseng ka kelello lefatsheng jwale re based mona Maseru ke mo re fanang ka ditsheletso tse general tsa counseling. Yes, I think we are about 18 years in operation. We have touched all sectors ka society. Ke a leboha. No, ke a leboha. I feel like this has been a long time, Lily, in business. I wonder if Babui ba rona ba tseba hore re na le consultancy e tjena ka re thusang with our mental health issues. Empa the details di tla bewa on the screen. Hape, you are also a lecturer at NUL. What do you lecture in? Psychology? Yes, definitely. Osangoma, you're spot on. Ke lecture psychology. Ka investing ya Lesotho department in theology and religious studies, plus faculty of humanities. Ka ha University ya Lesotho ha so be an independent psychology department. Ho ila bonahala tlhoko hore batho ntse ba train ba hloka ho thusa ka human behavior. Hence ke ile ka tliswa on board. Yes. All right. Thank you for that, Ndate. Okay. So just a short one, pele re kena into the taba tsa rona. How do you juggle being a lecturer and also your consultancy on the side? Ke a leboha ke hopola mantswe a reng to whom much is given, much is expected. Oh, yes. Parabole ya morena Jesu e re ba bang ba fuwe talenta tse 5 ba bang tse 2 jele ke bone ka la ne ke sa tsebe bophelong e tla ba se ke le mona ke bone ka kana nna ke bana ba welang ba fuwe ntse bo 5 ka potse mo ho bane ke tsho jwalo ba hantse re swaswa mona pele re qala formally ke o retsitse hore team ya ka e jwe maobane ke o bane for the past 2 years ne ke le psychologist ya diodi Memang bang bare a good dancer knows when to leave the stage. Oh yes. Ka morao diodi o neme hope mengata ebile team tse ngata se hlokomela secret ya diodi go bana le motho a sebetsa le kelelo ya dibapadi ba ntwila negotiator jwale ke psychologist ya bantu again ke trustee ya memotlotlei yena o hlokomelang banana me ke amoeletsa mono psychologically me again ke setsa le batho United Nations me again hona le mokgatlo mongwe bitswang Career Exhibition Information Association wa di universities within SADC me ke emetse na Lesotho mono ke rana le Careers Expo Lesotho Careers Expo ene sponsor ke Standard Bank me Standard Bank ba nkopile ke be ambassador ga bona Space in Santos Educational jwale ke a gola like wena no bua ka tse pedi Mind Liberation le counseling kelelwa ka ha se busy
ke utlwe ka I'm not myself ke utlona le ntwe ka ntse how is enough ke ba guilt ke sa sena guilt e hlaka to go bad so le diary ka is fully packed le mongaka wa tseba ke sa mo shaba on my right wa tseba ke nna mo di medicine mo sengwe no bana ke shaba diary e tla be njwetsa o kana ne ke tla mebe ke le kae kana go itse be ke le kae and all that so in short ke taba go fela magware if you fail to plan you are planning to fail ke bona ke na le strategy plan sa selemo jwale ke tswa na area ena e tsama jwang ha ke le kotareng ena ha ke le kgweding ena ha ke le vekeng ena ha ke le tsatsing lena so e be di priorities ka sentse ke di bea mo ke ngwalwang ke mosetse I delegate e le ntwe ke challenge ba etapele ba bangata hore ska ba ikwalla ho hlokomela hore no ile go ama go lo lecture go sona le engine meeting ya no tla maybe afternoon so le maseu ke delegate ho my colleagues of scene me le bona ba tseba se ke kopa mangana bona client ke tla se ke tsa di follow up session that is that me a bona le batho a mentorang ba bo etapele so ba njwetsana ho etswang lefatshe mona ha o le busy ke a leboha that is an interesting intro ma'am anything to that I'm starting to feel a bit guilty because I don't plan out my year. Same. So that's why I talk. Me too. I know. When he said he plans out his whole year, in my mind, I said, year? A couple of months or a week. Yeah. Definitely. All right. So, that's Elena. Moya Khabane re tlo bua le Dr. 𝗕𝗜𝗕𝗘𝗦 about how our mental health is impacted ke di relationship. Firstly, potso ya ka pele is, do relationships impact our mental health? Ke a leboha jwale tshauska ke apply psychology ka wa rabela potso tsa hao ka ba ke tsa ona le ba buhi ba mbatla re ha o bua ka taba ya mental health ho bolelwang the relationship di bolelang so ne ke batla tlekeng ke le part 2 potso ya hao lo bonyane ke se selelekela se o bonyane generally batho ba tla ba le understanding taba ya mental health ke se ke ithutile ka research haholo contexting ya Lesotho ha o bua ka bophelo bo botle ho bua ka bophelo bo botle ba mmele le batho ona jwale ha o emeketeng hey man o no we kae ga sha ha monate e tla be le taba nana mine le teng ke opela budasa tsholo ha so bone moketo sna jwale e hle hangata ho bua ka le kerekeng ke taba hore ya re be di vegetarian aska ja mafora ho le ditswekere this and that me hona le one area in our lives is ali ignore for the longest time and ile ona key critical influence ang hore dintho di etsale bophelong ba motho e mong le mong le hore modimo ha re great o la sebedisa karolo eno ene o bonalang ka bakala ke tla ke influence the devil wana tsba ga ne re etse hloko re netle re tla bontsha glory ya modimo lefatshe hobane mo karolo eno e keneng tshebetsong o tla bona dinaheng tse ding bana ba batho na ba etsa dintho tse jwang mohlala fela like sa ratintwa bona dibetsa tsena tse etswang ke na ha Israel le bo America le ha di go thuta bo Iran and vice versa bo Russia o tla bo ipotsa ngwana motho o khonne o etsa ntho e jwang no like shile le ka ga studio ke di camera tse ngata fela mo ngwana motho ana sa ha kentse camera ena e tla capture mic ona o tla etsa molaetsa o fetela ka ya marangang mo kelello e theotseng ka o tshwe jwalo taba mental health e bolela hore kelello re hloka e be phetse hantle le yona hobaneng psychology tla re how you think affects how you feel and how you feel affects how you behave elo taba kholo ya rona re le psychologist e qala ka kelellong ha kelello e se healthy e sa phela hantle hona le matshwao a tlahle a bonahale me e be le bophelo ba motho ya jwalo o bona bo ba moketa tjena bo ba substandard empa ha kelello e le healthy ke mona mo tla bona motho no etsa dintho tseo re ntse go hotselena ga ipotsa na yena o khonne jwang hobane ngana hana jwalo jwale ka o tshwe jwalo mental health ke bophelo bo botle ba kelello me re hlalosa mental health jwang jwale ke se ke tsana go down ke ba specific ke bophelo bo ha kelello re ena le bona e khona hore ka ha di bophelo bo tletse ka diqholotso on a daily basis ha diqholotso di tla kelello e khona hore e di manage
e seng e etsang e ba destroyed ke diqholotso mohlala bona le batho nga ba hlalwa ke ntwe nyane fela boyfriend en hladile you know monna on hladile mosadi this motho sa batho ipolaya ha monga ya bua ka thata lena mosebetsing nna ka nnete ha ke batluno le betra ke shwele kelelo ha ile healthy ha itoloki di expense jwalo ebile ya di neutralize and ebe how can I convert this negative experience into the positive one me engwe hape mental health e bontsha fela hore motho ha le healthy mentally re tlo bona ka hore community a leng ho yona e tla benefit wa e develop le yena bophelo ba hae bo mo challenge bo develop me again e ba motho a productive a effective ntho tse jwa molomong wa hae gona re nana ke tsona ate a mona molomo se qetellong you know di a bontsha gona ho tletseng ka ga kelello ya hae e lo ka o tshwalo hore motho a tla ba healthy hona le dijo tsa teng kelello e hloka e fepwe jwalo ka mmele o fepuwa and ha e fepwe ka mokgoitseng o tla bona re tla be se re ba healthy bane go thwe go mo re tswa ka dinaka motho ka dipuo le ka diketso mme o se tla bona ka diketso motho ena o sound mentally le di meeting mona mo go sebetsang company ha re le di staff meeting ha ka ta o bua ba shangwane o shama fana ba le tswa monka ka motho le di company di etsa di head hand go bane mo go a bua go bohla ntho a ijeleng and ntho a ijeleng ke ka kelelong o tletse bophelo o tletse a positive thoughts tse constructive tse tsang gore ntho nyane fela ena e convert into gauta go bane kelelo e le healthy jwale ka o tshwalo di kamano tseo re nang le tsona re le batho re amana le tlholeo re amana le diphoofolo le batho le modimo le ntho tse ngata fela tse teng existence ya rona re le batho lefatsheng jwale ka o tshwalo ha di kamano tsa rona di se hantle ho ka di negative di destructive you know kapo motho a mana le yena kapo ntho a mana le yona high add value in your life ntho eno etsang e lo mathela ka kelellong ya hao hopola ke se how you think affects how you feel and how you feel how you behave you know it ofta ya kelellong kelello e tseba go e process and ha kelello e sa fepuwa hantle nana ha o tsama ka koloi reserve tank e sentse sena petrol ya ema tseleng jwale ha di relationship tsa hao mohlomong o relationship e abusive jwale be mela isa fitla kelelong hore I'm in an abusive relationship kelelo ha e toloka ntheno jwale e sena le dijo tsena e le empty believe me o ka utwa so thobola ile motho eno empa ha itletse ka ditemana tsa modimo mahlonolo a modimo o tseba hore maybe this guy was not meant for me joy comes in the morning what is meant to be mine it will last in the long run ha kelelo e tletse ka ba ka ho bala ka ho etsang e tletse ditshepiso tseno tse ngata a ntho ha le tjena e hlolwa tjena hobane mamang ka America o kilana kwa ba le ntho tjena wa etsala tjena believe me ntho ha di utlela gona di se tsa o lematsa jwale ka o tshwalo batho ba bangata ka ba ka la dikelelo tse sa fepeng hantle tse seng healthy ha ba kena di relationshiping tseo ke tla re tse fosahetseng ka ba tseo motho wa modimo nang tsana na this a good relationship le nna ntse ke kgethile a shebile outer appearance ya motho a tita ba golo ko na motho ena o botla motho ena ka kelelo motsetseng jwale ha mo testa se ba jwala ba insa a bana motho ena o abusive o atella o ditlhapa believe me kelelo e tlo iphumana e tletse ka negative thinking hona le gore be o tabile gona la re go rapelle o batla motho ke eno motho ga bona ntsa pa ka o a nka le ya dijong fela ga bona o sa thaba a thuke ba kelelo le high process a bona nana ke batla lenyalo la motho a ditlhapati la motho a sena dikamano le modimo re tlo bona o so bla o sa thaba mme gona ba manang le wena lape mono ha o se ya gona cousin o etsalang o le bohalichi a ti ko bane kelello e setletse ka negative force so ihle taba ya di relationship ya ma mental health hence o tla bo so tlo buka ka stress a bane kelello e se hona le unfinished stress sa di relationship bana motho o tla fetwaneng o so tlo motho ha motho mo ke tla mo sokolla and jelo bo utlwe dipina tsa le tse secular dire is either you love me or leave me alone ha ba ke atawa nna hle ke atawa jelo be re bona motho na le powerful bo kirekeng abina this powerful lady has abina o sa ise ke le thajana a dutse ya le mong a sa thaba ha sa tla kirekeng mo etsalang ka motho a thujwa ke ntwena hore how modimo this guy le nna ke o tla ke o thuke tlo ngitshata ning and all that so in short it later about the relationship it le ama mental health hence well high class stress it tla tshulela depression and o sa bua ka depression se bua ka helplessness hopelessness motho no sa what's the point of living ke mo tla also the whole mosabata o la ipola ebe
ga o tshepo ene se le o kae a tlo ba kelelo ne hatelele you know ke ntwena a utlwa o no le betere hana sa pelo ba ntwena is unbearable ke bo batho a tla re lerato le powerful jolo ka lefu mo lefu le hlaile o tla bona batho ba lla le motho a le magato o tla mona motho na wa jola eno le ha jela dampue le teng o tla bona e moja ka ring e entswe ke modimo ntwena jole hle di kamano ha di se hantle e ka ba tsa batswadi mme le ntate ba lwantsana jolo le ngwana o experience ntwena ene o ba rata ba le babedi e tlo affecta mentally and how you affecta mentally re tlo bona o so etsa dintho tse re sa ditlwa o so dula o tau o so le motho a di drugs o so lwana ha o le ngwana monyana o bula ba bang prema ngwana na ho etsala and ha re dula fatshe psychological ga mamamela ga tla utlwa oh hi ngwana na o traumatized o dula witness di relationships tse tsena tsa batswadi ba hae ke a leboha your response e nguta hore tsele ka nnang ya bantse re nahana ka dikamano ka teng e batla e le yona e sa loka because I entered this interview ke nahana re tlo bua ka hore relationship e ama jwang bophelo bo botle ba kelello tsa rona empa ke mamela ke utlwa hore bophelo bo botle ba kelello tsa rona bo ama dikamano tsa rona le hore na given dikamano tsa rona na re tlo relate jwang le whatever e etsahalang in whatever relationship. Ma'am, anything to say to this? I have a question. Dr. Majara, you spoke about the ability for motho a manage mathata motlelang, especially in relationships, and you also mentioned taba ya hore motho tla bana le tshepo hore this abusive partner will change. So ke batla tso hore na the speed with which mothona mohlomong a tla to the conclusion mothona ha tlo fetwa I need to leave. You know, either what Batwam would assume is the healthy response or leave an abusive relationship. The speed does it ibunta health ya high I hope this question makes sense, you know. It does. Because sometimes motho o tlanka nako o ntso process hore okay ihle motho no gen oh ihle motho no gen ebe batho ba o potapotileng ba emetse hore o etse the healthy decision, you know. So that's probably the question that's on my mind hore na the speed with which you come to that healthy conclusion, does it determine willing by your mental health? Ke a leboha ke yentse mohlala elia ka taba dijo kelello ha e sa fepua dijo tsa yona ha e hlaelwa ke any stressor or anything a ke yana mositse yona ko processor lo interpret ona ntwe bolelang and all that jwale ha kelello e sa e sena dijo tse le ka ntsa hore e utlwisisa hore I'm in a bad relationship and motho ha di tlhapa go akana ngare le modimo hayo ntwenana in the long term e bolelang for my future spiritual and otherwise ihle re ka fumana o le stuck re bona o sa nke qeto o ntso e le vicious cycle ebe go kwatela re ha gona ndata re sa tsana re tla reng ga itsedi e sa lolla ka motho na last year ha ba kena hambe re bua ka bo pirates se kena ga bua ka ntwena jwale empa ke re ha re fepile kelelo le exposed ibile ona le motho o mentorang o gona o tsebe hore achi na internally ke likile but externally maybe is a high time ke go ba hlabolle ke o batho ka mentorang le fatshe la magato hore mohlomong ke utlwa insight e external e objective hore na ha o ratana le motho matshwao e le ya na ho safe ke nnete kana ke nkwe ke di emotions jwale re tseba go bella di principle di emotions di a golwe la ba le metane se le la tsa thobalano jalo sona le bonteno re tseba di issue tse di sketsa ga di mixer hore se empa ke lello e sa tsebe hore ha o le jena ho tswile mona ha ke le mona mo ke le nteng gona wela ke batla ya maseu ke tlo senya nako a thi ya bo goma ke a botha ba bosiu empa hankalla ke mo go ba setho batla ngwana sa lo shela tare e tlo tlankana go etelele of mana go itshenyeditse 5 years na go wela with decision motho na bilo destroy lo sona le di high blood to sona le empa le teng ha like ke boletse ha ona le information le kaneng o gona o tseba icon ho ntse le batho a hlana le batho within 24 hours
kore ba kopane partying kae ba kopane a bina di a cappella ka pele batho ha ba tswa ba dijong wa utlwa hi ebe go sana ba mo block ebile o sena le motho a itse mo block kelelo e modimo a mo fileng a icon eno a ke batle launch ke la ke sa batla ne re kopane ya re motho a ne ka nka na ba itse conclusion ya hore motho e re jotse mabane re le dijong o sa mblock ha ke mo letsa sa ke busy ke tla tsho ebile se ka ba bona le letsetsa o ya o etsa motho na sana le anything. So in short tabena o tswana this is the right time to act timing ya yona influence ko na kelelo. That's why re Revelation chapter 1 verse 3 ho le hlonolo ya balang me la bua ka tsa prophecy na ke ga ke bua le ma student man ke ba la house ba le wa rusa you know and o botla ntwe jele ha kelelo o sa tse believe me motho a fitla no la ga no jwala jwele o sena ditemana tso defendang ka tsona a no ke kwa tawa bona o bona ntse ke tawa you know wa tseba mehlena le maisa na o so bone ntse ke tsa di khatatso o tla etsa empa o tseba hore jwalo ka Jesu it is written that do not it is written o ke so ihle how le empty mentally o tlanka forever you know ye re mahlabisa go tlo monna o bolaile be batho funeral nyawo kona ba ene motho ena for the past 10 years e sale a sa fara mothina wana sa nge ga ko bano ka mona ho no le empty yes. That's very interesting, which brings me to want us re bua ka dijo tsena tsa kelello but jwale re leke ho ilinka le hore hona le batho ba balang ba na le lesedi la dijo tsena tsa kelello but when push comes to shove ha ba se ba le ka ga dikamono ba tshwanela ho etsa diqeto ebe ba ntse ba tsamaya vicious cycling eno because kelello ya tseba hore this is the right thing to do but o itlosa rang hore boko bo tlo hore ke a tseba ke tshwanela ho etsa tjena le hore ke etse tjena hoba ke bona re ba stuck ho tseba hore I know I'm not supposed to do this but really ha ona willpower ha ke tsebe na ke eng hore o tloe from ho tseba hore o etse ke nnete secular world it like practice makes perfect le di corporate mona di hira batho ba batla experience ko bane motho a maiphihlelo hano le ke shebila kena ka ga studio na ke bona de felantsa re foralla a tshwara mona a nchechisa mona ko bano tse ba ntwa yetsa fela that knowledge itla we full time you know hanza tsa di trial and error bona ha camera light be wetjena go yetsa la tjena jwale number 2 spiritual o bana bele ba buiki ke bana ba ntate modimo ye nngwe ye betaba ya relationship ya hao le moya o hallang le ntate modimo bo ka go botroning hobane na personally ke a tseba hore ha ntwa e fosaize ke hloka khotso ka mo unbearable gore lanze ke ntwena ke tla act outsane ke tla phone la motho na outsane e ka ona ntwe reng you have to do it now and ke utwa ha ke na thabo o tswana la ntwa ke thabile ke batla ho yetsa now go rona le ntwe kanyi e ka re nthakile ka ga pelo ka phone la motho na ona jwale ke mo go ke be ke bone hore ke na le gift of discernment moya wa temo kana go hanka hopola motho a itseng a holo e mo be ke mo ketetse bo 10 years ago e be ke ha ke mo share Facebook nka bona mo ga ke mo check ha bo tibo se sa lo ipata ka kana go tla mana go ke mo letsa o tla ntate ke spitlele ntate go etsala tjena ntate ntse go hloka and all that and ke sa na wa ga batho ba le bangata ke ile ka hopola eno on the day so tabeno experience ya thusa kana go ngere taba mentorship fumana batho ba mentorang ke mo go jeso bona o lang kana go le ba rutwa ba 12 anza ba mentora pele ha ba Roma re yang fielding abatla ba learn from the best ba bona ebilanza sia uma ba tsa diphoso fela hans ba tsa diphoso ntse ke le teng hore ke le bigger brother hore ke ba bontsha ha no nepaitse ho tjena so ke opela nthatse ntse tsa go taba mentorship is critical taba experience later ba hore Holy Spirit hore na wa mana le yona jwang ha ba la lentswe wa tsa mona ho bua modimo you know and all that also utlo motho mong le batho ba sa keneng ke re ke ona le batho ana ntwena ho follow gut feeling ba tla o jwetsa hore a se bana de majara hona ntwe le nyare no ke etse tjena you know ka utla fela ke motho a tlwaetseng ho tswa le mona ha ke a mosebetsing fela on that day hona ntwe la re fela ke a maseo ke lo tswa ga thetsana and ebe ha ke fitla ka ba kitlo thola ba le terrible accident ba gen se itseng and le na sa sebe ka o lo we kana go yona re hantle ke etsang fela ya ba o tswa ga nqeng so ihle nna ke dumele taba ya moya o halang wa influence ba just utse o re sietse ona ene o tla re tataisa a re influence so ka ba ga la my relationship le yona ke utlwe gona enjoyetse and ke bone
all the time ha ntse ke fasta ke bala lentswe ntse ke ba spot on or ehle ho no nepahetse la ba ne ke se sure ka baka la lack of faith fela ka mora nako hana go safety le ke reflector ke re it was worth it ne ke tla maybe ke ntse jwang oh God was there o kupi ne bile ngare e reng God was there all the time you know la no se sure habo ya bo so fitla mama ngao mana ka bo fitla boyfriend ya nkukela girlfriend ka utlwe ka ke madimabe but motho a bina sa God was there all the time you know la ba ke le ka kwata kana kwenu you know but joy comes in the morning. Yes. No, thank you for that. I'm even thinking re sentse re thetsa hona Bibeleng. Jwale ka ha ba bui ba rona like you said ehlile ke batho be re tsebang hore ba bala Bibele ba na le dikamano le Modimo. Ebe re ka kopanya ka ka linka topic ya rona ya how relationships impact mental health le Bibele jwang any examples so ka re fantsona ke a tseba o sontse re filetse mmalwa. Ke a leboa. Nna ke a gola bjale e se tla ka maiphihlelo a bophelo ba lenyalong le ba mosebetsing ke ka ba mona mo ke itshebetsang le ka Roma ke se ke hlokometse hore ai khona taba ena ya Bibele le dikamano le mental health di amana ka hore o so bone o tlwaela motho fela mosebetsing just ka hore re ba sebetsing mo ba ne ga go a motlwaelang a ke bolantse sela bolantse mo le abo kae o sa re mfeletse heso e tsalang ha ge le ba leng le wena ke tlo lata mono ha ba ona koloi ai khona motho ba tla ntwa ejele a tsa motho ka mogata but ka moganako hasna dikamano le Modimo le tlo clasha hobane ne nngwe o tla ba re ha drinki ke na hle you know wine nyana ebe wena o lontso go no ha o no nna o mohuti gore o tla bana neng o so moleka kana kongwe ke motho a dumelang monna ke mokopu wa nama o tla me o jwale bomme bana ba maseng ka ofela jwale wena o ntso go no ba ne o ntate a o rata o mosadi wa etse you understand and wena o ntso gore it is written wa motina and o tlo maneng sel kabana and all that we've time ke mo go ke o tsisi ke le tsoma ne re fikire ke ntso tsisi ka re joko le ba sa dumelang gore le ba yentseng ba tseba hore hey how ba easy hobane bele motho ena a fitla o dumela ngakeng tsa Sesotho and ho montsha o ntho tsena is a challenge you know yena o dumela Modimo wa thuswa ha dumele pele go bala wa rapela pele ho dija ko le tlo kabana jwale ha o ba siyo o mosia le bana ba hao o batla go ana ho disetse baneng bana tshabele le gatong wa ibusa na o le siona ntsa go tang bana you know absent ke tseba malapeng ntate a le siwa wa mosabata jwale mme a sa dumele tabeng tsena yo za ga ntate le lena ha soke you know ibe bana ka bana ke bana kelelo a disobutsi ba se ba dumela ntate wa tena and ntho tsena ta di etswa ntate a le Modimo ena wa ntate ba sebetsa hole ya isense le disaster la penlen ha le siwa fela o tlo makela mahlanga tleng living o bone bontate bana setsa bo di mining ha tle living go na bona bana re na relationship and ha ke ba khalemela ka ke ba lwantsha hobane jwale nna ke tla ka God says it is written bona ba sebetsi jwang so itle ka nnete taba Modimo ka taba Bibele ya mana le dikamano bane ha jwale motho ena wa manang le ena ale grounded ho se di ba se o le wena o nwang ho sona ho ba easy hobane ha le qabane bophelo ka bona sentse bona le di challenge empa jwale ha le challenge tsena di ba worsened ke o jwale motho ena Modimo wa hae le wa hao a se ntho ile nngwe believe me ko le tseka dijo le tseka gore na mango bua le mang le tseka gore maua ke ke nyefeng gore lona le boxing ka la paleng so ihle taba ena ya Bibele ya Modimo e batla le critical ya madikamano and dikamano tsona di tlo etsa melaetsa iswekelelong ya batho ba babedi ba manang jwale be kelello ya high process e tla fana ka di results hore mona ka neta gyata ke mona mo tla utlwa batho ba bang ba se ba go akana ba abisana hobane jwale a batla o fetola motho ena a tshwanele ena jwale motho ena no ke engineer wena o teacher hey no ke le mo ka o tlo nguta never you know jwale ke ba bang se ba nyalane jwale o tla me o divorce ene batho ba mana le bona ba le babedi be ba tlo qabana le bona ha batho bana babedi ba etsang you know so ihle di amana ntho tsena mongaka yes ke a leboa many questions As Dr. Majara is speaking, I'm reminded of Proverbs 14 verse 12. I feel like that's now my favorite verse. Yes. Erring, a way seems right to a man, but it leads to death.
when I came across that verse, ke la ka hlokomela hore ehlile hore ke be ka hara dikamano tse healthy, I need to know, I need to have a solid relationship with the creator. Wa bona? Because ha ke sena relationship le ntate Modimo ke tlo etsa qeto tsa ka, and they seem right to me. But di sa lefu, wa bona? So how na relationship ya ka it will be successful as long as I'm depending on myself, you know, and also as a woman, we're always told, you know, if a man has a good relationship, then he will know how to love you. It's unfortunate that some of us learned that even through experience. How so? Mutana hana any solid relationship le ntate Modimo. Oh, ke mo khona na ntshwara tjena le tjena. Oh, okay, you know. I always say I wish I learned some of these lessons ka ho mamela ho feta ka letlalo, but yes, that's what was coming to my mind. No, man, that's great. Le nna ke utlwa ke tlalwa ke maikutlo hore taba ena ya ho ba le relationship le Modimo e bohlokwa hobane I'm even thinking about it from a parent-child perspective hore ngwana o ithuta sohle ho motswadi. O sheba tsela a actang, a buang, gore o leka o mosala morao in everything. Mme hona ha ntsa mosala morao jwalo e sentse influencer le hore na o nahana jwang. Mme re le batho ba dumelang ho Modimo ehlile re ka sheba ho yena ga le ka ho ipapisa gore ho thoretse tjena ho tore hate mona ka gore hanyane ka hanyane re tlo developer mindset no ana re tsona. I'm assuming from the onset. We will go for a short ad break. Hey everyone, are you single and dreaming about a financially secure future with your partner? Or are you married and trying to navigate money conversations with your spouse? One of the biggest topics for any couple, new or old, is money. How do you talk about it? How do you plan your financial future together without the stress? It can be tough, but what if I told you it doesn't have to be? 𝗕𝗑𝗕𝗕 Bible Ministries is hosting a special marriage and finance seminar designed for both singles and married couples. It's your chance to learn practical strategies for financial unity and success in your relationship. Mark your calendars for March 28th, 2026. This is an investment in your future happiness. Our venue is IBC College, Sea Point, Massachusetts. Follow 𝗕𝗑𝗕𝗕 Bible Ministries Facebook page for more details. We can't wait to see you there. All right, happy babui, we're back. Dr. Majara, there's one question is ke batla ho ibotsa jwale ke utlwa re sa fihle ho yona hore really batho ba bomme hangata diketso tsa rona di influencewa kapa re jwetswa hore di influencewa ke di hormone tsa rona. At this point I am aware of a hormone called, I think it's dopamine. Ebe there's a stress one e bitswang cortisol. Jwale ke rena ha ke tsebe le gona potso ga ke structure around ba ke batla ho utlwa hore na ihle etsa kelello tabe ya hore ihle sometimes boko ba rona bo mamela the emotion tsa rona ho feta hore the emotion di mamela kelello tsa rona. Yeah. Ke a leboha deep question. Potso ena ha e tibile ho bane lefatshe le mona mo le leng teng ha go la o shebile dikamano tsa bontate le bomme. Most bontate se bile ka ha ba rate bomme. Boholo ba ditronko mane ntso thomosadi le a jola le monate ha tlo bolare what. So ihle e jwalo based on research. Empa lo la ke la ka tsaka be ke tle le buka ke tseba ho e bontsha ba buyo hey bo tsa mo balang bukena ba tuna le buka engwe ke gopolanyereng. Why men and women collide, why Mars and Venus collide. Ihle bontsha difference in o ka itseya e tlo hlalosa o le jwalo hobane bontate bukeno ya bontsha hore bontate ke batho logical, you know, bomme ke batho emotional, me bomme is about how do they feel, you know, ke mo gona wele motho a mme a ka bua ntho ona jwalo a ga sa o batla
ke opela ka bo late 90s ha ne re fega dikgareng re sa le Emmanuel kwana ngwana nana ka o hana o pheshisa 6 months o ntso ya nna ke o ke ikolokopo ke a koposela o bo amela ga motho yona la ke tla wena fela o ntsheba hampe motho yona a ntso gela leto go gipe hantle ebe kana go nka botho so hai bonyo ba jola re le nna ke fere palesa pela ya ke re yena che kana ba ke class ya hae de a utlwa go ferile palesa ka ba bona le tsama le palesa motho yona wa lwana o utlwa ka class se le moso o tlo wena o phokile ge thabile le dipaki sa le motho ntse ke mo fere a ntse etsang jole be o tlo utlwa no o tla ha e tla lo sa tla kana go ne ke sa ikutlwe ke o hloka hona bele ke o hloka you know and all that ke mo go batho ba ngata ona jwale ha ke tseba nyetseng ha ba le ka ba interview ba tla o jwetsa batho ke leng ba ba jola ka ba fere ana ntse ba hola ha ba kopana no le ba tseana e motho ba utlwanza fela nyo no nganelang ha gale e be bele se ba di bua ka boholo sa go ba no paisa go ba no etsa la tjena so ihle yona e jwalo and mohlala ne ke kala kana ke hence into attention ena banna le basadi ke bane banna ha ba sa educate ba sa tswa le premarital counseling ya ba duba ntwe no ya lona ya di emotions so bana bonda de logical o tla bo mosadi ke amala 5000 ke o file ha re etse you know ha re etse tlhoko tsa kgwedi ena tsa lapeng mosadi ga tswa mona bona maisane a itrekile ka shosho nke ka totellwa ke bo manyo ga tlodiswa you know e ka ba you know how after o sa jile tšhelete ka ofela jwale monna o tlo mo lwantsha re how e ja jwalo ge ngwe re twenka ena a tla ka logic jwale ntwe ne abanna le basadi hle ba ka matha basadi le bona ha ba udise banna ka logic why you know this is our lives we are married why ntse re phelela batho and all that jwale banna bona ntse re modimo tla re yeng jwale bo mme a ikona o hlala lona jwale ko la o ka sheba le masala a hlalang o tla bona bontate ba duba ha ba le ntate wa mosala e mo duba ka ona modimo o tla reng ebe batho ba tlo sekiti sak motho a mena o tlo re sick and tired o pa ka thuto o tsamaile rona ke ke tla reng conference se ba tla di bona ntse le bona ntse bana le mathata a bona nning ha sa le mane ha bona monna sa mo qekisi a lwane hape ona why is alone lad so tla kilo ntso sangati so ihle ngeza mhla fela buka eno ya why Venus and Mars collide you know la ga Google out la bona you must have the copy of that book it is a uba utlwisi ihle bomele emotional you know ka tswa fela monna a go betse le wena le ne le thabelane a thuso le di perioding and o so le ke ile fela o se jele monna ka logic o tlo batla o kwatetseng jele be ha wa tlo o bua le teng o ke wa bua re skana ntena ka o bua re bona fela ntse wa le ka go ntlwelle ke jele monna na o tlo but nke ka mosebetsing mo sa thaba ne ke batla ke utlwe na o etsala so ihle e jwalo I think e lo re ho bohlokwa hore bomme ba rutwe ka the psyche ya bontate le bontate le bona ba rutwe ka psyche ya bomme because ihle clash tsena kutwa ile ntho tse ka avoid yang ha fele mo ngatse ba hana ha o le tsena o etsa la tsena aha no ke le buile and pele re keta mo hona le ntho e bile duang bontate but that is a topic of another the fact you opela ka o bana o bilele a ke bontate bana lo dumela hore ke o nyetse wa sebetsa mme le nna ke a sebetsa re tlo kopanya di salary jwale ibile in the secular world is serious jwale bontate ba bangata ba ntse diphoso ka re be o ntse a suma mosadi tšhelete ya mosadi ke a lelapa jwale they were to learn the hard way hore hey ha o etse jwalo ya hae ke ya hae ya hao ke a lelapa you know jwale yena o tlansa wana le nna ke reketse bana wana o etse be ntse hey be a gentleman ebe monna out and all that so ihle fase la lona le hloka bontate hore ba like a thata hore ba le utlwisise ka ne kutlwa le taba bohlokwa le nna hobane dikamano tse re buang ka tsona are made up of bomme le bontate. Yes. Because it's females and males ba ntse ba interacta. So ihle ga go ga tseba nang ka botibo. Ga tseba ho amana ka tsela e nepaetseng. Yeah. Anything to that, ma'am? Yeah, just to add on to what has already been said, ke bona le bohlokwa ba bomme hore le bona ba itsebe. Yes. Going to like our menstrual cycles and such. My point is going to be biased based on my experience, but I want to assume we go through that for a long time. Haru twisisi the hormones that dip and rise and dip.
le hona tjena na ntse catcha motho off guard hore hele ke tswa ke kwatile hore motho e mong wa ntena. I really don't like people. Oh, I hate it. Even kamera a few days you're like, oh, That's why. that's why. Or even lim kanako ya ovulation, you feel more affectionate, o batla lerato, you know, and ohlorile if you're single. Oh wow, you know, nkare nkabe ke nyetswe. Even kamera nako you're like, oh, that's why. So I think ho bohlokwa also for the healthier relationship hore bomme ba itsebe haholo when it comes to our hormones and stuff. Yes. But then ebe ke ipotsa hore na bontate bana na ba itseba. Is it easy hore ba ithole you know, when it comes to the emotions tsa bona, the hormones tsa bona physiologically? Ke a leboha. Ke part 2 ya the first question. Ihle ke mokgo ke buileng ka taba premarital counseling. La ise yona hore bontate ba itsebe na ke batho ba jwang. Hobane le bona ba sa itsebeng ba etsa damage. You know, ka ga society di kamanong. Mohlala hona le ntho e nngwe hape e ke hopolang la ntse ke topic of another day ya hore bontate weakness ya bona ke ho bona. Ke mokgwa o tsamaya le kgaitsedi ya o la se ba kere ke mmo le wena e ka ba mosala or not mosala o ba no tla tsamaya le wena a sa o tshabela o shuai ha bona ngwana na jwang da o sa she sister ngwana wa le tike a le jwang o itlere batho ba mahlo, you know, weakness ya bo mme ke ho mamela ke mo go bontate bana be kang ba o bulela da utlwantsha ga hana mosadi advising banna ba bang hobane wa tsa mosadi ha ka mamela monna ithoka you know, mosadi eno a kana wela trepeng la ba tla qalantsa hana ka mogana go tloela for that. So ihle bontate they have to ba thuse ba itsebe le bona bana ha o sa itsebe le ntate o ka jwala se thulena ka ofela, you know, go hotle mo fitlang fela mme a smile o so fereya ha o se ba se ka ba le 20 e bontso re is it me, you know, I intend so da me o lo ntso ka le ntate weakness o se ke mahlo ha ebile o tla me o itsebe ona o rata mosadi a shebahalang jwang physically hobane mofuta o jwalo o bone fio tsa bolohopo fa se la bontate nda lo se sebetse bontate da ba fela ha ba ntate o rata medikefe a mazwele a manyane ka body slender ka ba height ya jwang ha bona mofuta o jwalo China Botswana akae do lo sensa ga taste tsa ka kise o tla bona hore o sa le ba stela ha bona. So all these genders ba tla me ba itsebe hore mon ge matla mon ge fokola mon e lo re tseba hore re relate better, hence kelelo tsa ona ile di thabile these are blame money from time to time unnecessarily. Yes, no, kutlwa ile taba bohlokwa ene re thutang yona. Le hore hape ntse kutlwa hore ha re ka itseba re romela melaetsa ena ba etseng kelellong tsa rona, like you said, it's about process and ntho tsena ba etseng. E re la re kopana le bothata pele o so tseba hore na okay ke nna bothata kapo ke motho e leng bothata ebe o kgona ho process. Ke bone engwe re bolang re le batho ha re process, we never sit and think. Yeah. O tseba o dumella boko bo process everything about yourself. Re le hona mo processing ke a tseba ona so re feeling a bit about dijo tsena tsa kelello like mentorship, ho bala and your spiritual life. Ebe o ka ba le body other practical insights, e ka ba dibuka tse re ka body balang or things that we can do ho thusa kelello ya rona hore e hole le ho absorba ntho tsena tse re batlang ho di bala. Okay, ke a leboha e lo tse mohi ge ne re monahanele logically. Yes, jalo ka re le ga bua ka taba mentorship. We need re be le batho bana ba lenteng in our circles socially ba absorb pressure. How listeners as now so like just a call away bra ka hey di me ka dijoko ga re be gena yan damba ya mbapala hana ho etsweng ke molwantshe ka mona o tla tshwara ha o etswe jwalo ha le jwalo ho etswa tjena ya ntlhabollong kapo ha ba a ka khona o mamela mfeno mo sa ke buele ena ke le kopanye. So taba mentorship is very important. Taba ya ho bala e se fela bebele bala motivational books kapo biographical books dibuka tse batho ngotse ka maphelo a bona hore na bona ba le ba feta jwang dikholotsong and amazing books out there tsa di motivational speakers mo ba thutleng a o jetsa nna ne ke tsa tjena ba bang bile ba o jetsa ka di phoso ka purpose ya hore wena o tlwetse the opposite. Engwe ke taba ya traveling ke bone batho a tshwana le di wiper tsa koloi
you know, hi mosebetsing sekolo lapeng kore bophelo bo borang magware you can't discover new oceans unless you leave the shore. And Basotho ba toloka tabeno ba go tsamaya ke go bona kelelo e hloka exposure ke mo gona jwale ha o ntse go aloga o ntse o tla bo di Pioneer Mall bo Masego Mall ha o ka fitla bo Midrand wa sheba di mall tsena tse kgoloa bo Cape Town wa bo Dubai o utlwa Basotho ba tswang bo China ba masala tlontse ha ba khutla tlontse bo ntate ga ba pala lo Lesotho mo ko go nthotse mane kore kelelo e ba stretch and ha ile jwale gona be positive even ntotse nentse ga di etsagale e se bona ga impossibility exists only in the mind. Exposure e bula kelello e nngwe ke wa attend the conference so ho buwang ka ntho tse fetolang maphelo o mamela di buitsedi okay nse ke nana e be ke mmotsa motho ena ba ke short get presenter I'm based on research na ntwe na o justify jwang so ntwe na attend the conference a re mi se ntwe na o se ifa o so ke motho out vusi wa tla ona le manta biseng e be o tla re ticket 350 bana ba reja bano e ka ke 12.5 ya tlo ya phofu 3 ya mai a ti no ya mono knowledge motho na o fa nyona le batho tle ba ile mono di network ba fa di business card neng o so ba jesa ka idea how ba o support ba o fa network tse dintsa bona tse international e be dintho di etsa dia etsahala jwale engwe of course ke taba o interact le nature e neutralize kelello batho na botla bana ntse ba haika ba etsang wa bula Jesu tona hlwe le thabeng ya mehlware o hahlwe ke moya o fresh wa tlholeo into e etsang e fana ka stress management ho kelello and all that engwe ke a gole ke ho plan ke count your blessings one by one you know when you feel like o tswa o tletse ka negativity reflect count your blessings one by one you'll be surprised to discover what the Lord has done you know gotta go share the WhatsApp zena hona le batho ba bana ba go meletse ba itse re a o rata thank you I say you are amazing to my life ke melaetsa o tlokang ha Satan a batla o destroy ka negativity o tlameng o ko e bale o tlo ga tla mnye one tloile empa o ntsona le batho itseng ba dumelang hona kana go tshakele bo nkgono ha te mabala wa tsa nkgono ha batle le thweka wena le ndade mola o fitla mo tla fa di camp food tsa bo di perekisi ngwana ka wa ba ngopotsa ntatao this and that and o khutla o le fresh and all that of course o shebela bo di comedians ke ba o seise o thi make heart does good like medicine now batho ba tla o qabola vela you know ile di swasi so to say o go say vela spacing and all that now of course around yourself batho are positive be intentional ho bana research ere o average ya bonyane batho ba hlano bo spendang quality time le bona mente eno ereng ere le ke mona ke bone ka ba nwele re bana ba modimo ha re utlwisise yes ha re interacting ka ofela fela batho ba dumelang o ba bitsanywa inner circle e tla me be batho ba dang velo o be intentional ha ba le mo ga modimo ona ga khete batho ba 12 ile na ikgethetse fela pelasi ya lefasile ona sa zamala batho ba gago ile bana bo juta sa santsa bona ko juta se hana lauti you know na ke nna it's out ke wena re what o boletse ding uno ka na o tla sokolo and just na santsa bona motho na go is ke mo badi la kshaba bo kamoso meta wena una le batho ke re ke bo tla bona re ba banga ba hloki ba kene your private life hobane ba tlo go phapha no go shaka idea ho ga tsa bana beso studio sene ke batla se be level nyetseng after 2 years ba ga ke mang ga tseba re tsa batho a hlakile mona ha suke o le shano you know and even how to di comments tseno di tlo titibetsa e be di senyetsa bophelo so you need to be choosy and selective you know yengwe of course ka bana kelello ha o la nahana emotional o tla fila ho bana ona la o ntso thabile ha o ya ka nta maisana bua ntho itseng kelello ya process ka mangana go so kwata tabena ere ka nnete o tla me o etseng o be choosy and selective o ya di bakeng difeng o a tseba ha ke ya bakeng se itseng ke lo hahlamelwa ke batho ba ditlhapa ba jwang ska ba ya dibakeng tseo jwale di tlo mess up your positive mental world ya ho sa hlokahale and ingata ntho tsena ne ke re ke felle mono no ke a lebo ke utlwa ntho tse ngata tse ke utlwang di etsahala kore ha se ntho tse far fetched kore ka mantswana la mammu ya gabane go thwe ka nako engwe o tswa fela ka tlong o ya plotong
a tsa o ikele plotong mo o lo bona na o kgotha jwang kapo o itjwetse hore ke dula ke tloa mosebetsing ke ya hae ke tsamaye ke thakele kae ke a tseba ha le sopote le Lesotho lena kaofela ke a tseba le tshwana le nna but ke utlwa ke a leboha so much doctor or feel really practical insights. Ma'am, any other additions? Yeah, just to add on to your sentiments, the insights, they're very practical. And I feel like also they're quite liberating, especially point out about picky, because there's a guilt that comes with being intentional. Sure. Sound you know, especially as a Christian. But then when you bring out of the 12, he had only 3 in his inner circle. Not that you know, even with Judas, before he washed his feet. But Judas is not part of my circle, you know. So I really appreciate that. It's very liberating to know you have to be choosy how. And actually keep katella yananteno Chikupa babuitle ba ele hloko how you think affects how you feel and how you behave. Ha re le hloko ka ba nwe le kelelo tsa rona e be di sa fepe hantle di se healthy. Hore anything e o etsahalang e fihla kelellong and kelello e le connected le monga yona modimo. E tla o fa matshwao emotional so sa thaba. You know how motho ene ke nana ke thabile ke fumane good guy what is 6-pack why fela surprisingly ha ke na peace of mind but ha mogala ho thina sa makadi BM ka ding you know but wena ona khotso and ha re ele hloko kelelo dula e tla dula re pholosa and ha re ela bona Jesu intse le mogamodi bola bana nke ka complete my mission le fatsing hanse ke dumelletse all these other disciples ke tlamele ho qetela the mission ho so uwa khweleng bonyane ke tsamaya le bana ba ba ka go ha ke ya thabeng ke lo rapela bana ba ba se batla magala fela ha o ne ba le se o ne le tswa kae se re ba diplomatic ne mpa go lo nwa metsi you know se re le teng taba dia kae and all that so e tlage ka ela hloko kelelo ya communicate and I keta ho sense na ho etsalang e fitla ya emotional well-being ya hao and o tla bona behaviorally o so bona o fitla lefung ka bo fitla moketeng ka bo kerekeng motho o sa utlwaneng le ene ha o bona o nye o teng kwana you know kelelo ya process o kila nketsa tjena tona so bilo ha ebe kereke tla tswa neng ka po ke ha sodi ka po ke ska bane you know o bona le batho a khutli di vela ha ba nye o teng mon it simply says itle ha ka sebetsa hantle le yona o se le teng ha o e thaika e dule mo e sa thabang o tla bona ka matshwao o so ba ruti o so ba jwang o bua ntse tseno ke ga ditho so that's why ke nkelelo tsa bona ha di be healthy ha di le healthy will achieve na modimo na itse represent lefatsheng thank you ya lebo ke utlwa hape le hore tabena ya ho ba picky ke batla ho e amanya le hore re le batho we are very picky hore na re ja eng re apara eng empa kelello ga e neglect hore na yona na intse inka eng ka hare e tlo processa eng so e seka from this interview ya tsatsi lena moya ka ikutlwela fela hore le tse amang kelello o tshwana o di kgethe hantle e le dikamano e le hore na o balang o ya kae o shebellang o mamelang o dumella eng e dule ka kelellong be choosy be very selective about it ke ka hona le dikamano tsa rona le modimo le batho di tlang ho loka any last words Dr. pele re kwala molaetsa ka kwa fela batswadi setjhaba ka kakaretso se utlwang Sesotho se followang this great show ha re le hloko bophelo bo botle ba kelello hobane batho ha se ka maboela bohloko boholo ba mohlomi hona jwale ba tsama moleng wa mosweu wa maseru hobane ba bang re ba bonang ke our brothers our neighbors ne ntse batla hantle le bona empa ba ile ba itumella ho diketsala tsa bophelo ntse di batlela ibe jwale ntse ba sa fepe kelello dijo tsa yona jwale itse kelello le operator ka empty tank for the longest time ya ba fitla mo reng I can't take it anymore ya ba yetsa detach from reality and I yetsa detach from reality ke motho so motho a hlanya motho yetsa dintho re ha re bona o siana nghopo se motseng ge ga sa discal ne kena le na Cape Town what happened with this lady a tikelello ai
ela fitla mo e reng I can't take it anymore ha e sa le healthy so ka o tsho jwalo kelelo e se healthy e tlo o senyetsa o ka sielwa le fa eno upstairs dikoloi o tlo di rekisa o di die go e bentse banna motho I wish ka be ke le yena so ka nnete ha re hlokomeleng botle ntho bophelo bo botle ba kela will never go wrong ke bona bo tla risa le odimong hobane Jesu a trompetela you know tla ba hloka di sound minds you know hore di utlwa ha trompeta eno ella empa tse tla be di self they won't yet e tla ba mathata ke a leboha okay Any last sentiments, ma'am? No, I'm just really grateful for this session. Yeah, that's all. my sentiment. Yeah. Ra leboha Moya Khabane, you are still here with us. Ra leboha to our co-host and Dr. Majara for joining us. Hopola he like, subscribe and share. Until another episode, ya Tseba Bibele Ministries.